A very good afternoon, March. Thanks for joining us here on the program. This is Trending News. I'm Nancy Nalima. Do stay with me for the next few minutes as I bring you up to speed with what's happening across the country in just this hour. And let's begin. Healthcare stakeholders have continued to present their submissions on the Community Health Services Bill 2023 to the Senate Health Committee for the bill, which is at the second stage at the August House. Led by Health Principal Secretary Harry Kimutai and County Assembly's Forum Secretary Maurice Ocheng, the committee has asked the ministry to work in tandem by focusing on the current PHC bill so as to ensure the bill is passed into law to ensure community health promoters are recognized constitutionally. The Ministry of Health has drafted a primary health care bill, which includes the community health services articulated in this bill, and the primary health care bill has been forwarded to the National Assembly Department Committee of Health for their concurrence and introduction as a bill in the National Assembly so that it becomes a committee bill. The Ministry of Health therefore recommends that the Senate Health Committee reviews the primary health care bill to ensure that the issues proposed in the Community Health Service Bill 2023 have been captured, and if not, then the amendments can be done in that bill. Chair, that's our submission. There are very many pieces of different legislation from different corners. We also, I think, have the community health workers bill, which also speaks to these issues. Now we also have this community health services bill. Now we're introducing a new baby altogether that will allow you to blow your trumpet again, primary health care bill. So we just want to see how, what legislative framework can we put in place that addresses all these issues as one. Because our chair is online, I wanted to add 1, 2, 3 comments before the PS leave. Yes. And PS, I forgot to just identifications. I think legal person can assist us if our standing order and the standing order of National Assembly can allow both houses to sponsor the bill of PHC. I don't know, you can guide us later, but let's hear from our chair, able chair. Before you hear from the chair, I just wanted to have concurrence. Who can sponsor this bill for us? Is it National Assembly Committee or the Senate Committee? Senate. Not that the two. Senate. So we'll agree who is going to sponsor. Yes, we agree. Let's hear from our chair. That story will be coming your way in our subsequent bulletins in detail. Moving on, residents of Twala area in Kajiado East have expressed their concerns over the safety of standard gauge railway SGR following a rise in cases of vandalism. Locals say the rock dealers fearlessly purchase stolen items including gates, wheelbarrows, doors and window pins from criminal gangs said to be vandalizing the facility, including homes in search of scrap metals, while calling on the security agencies to act swiftly to restore sanity in the region. Kwa mambo ya wizi kidogo ya waya, babu waya, mesh waya ya ile iko kando ya hii laini ya SGR. Juzi tuliamuka kama wiki moja iliyopita, tumeona kama kuna vandalism ama kutoa hiyo waya kwa kikingi. Hiyo waya wametoa kama 200 meters, wanafuruta. Na tumejaribu kufuatilia kwa maana haijafanyika mbeleni. Tumejaribu kufuatilia na kulingana na uchunguzi yangu mimi naona ni mambo ya hii metals, scrap metal. Kwa sababu wakati ilibaniwa kwanza ilipigwa marufuku, wizi ya chuma na nini ikaenda chini sana. Lakini tangu irudi na iko almost kila mtu anakuwa all over, imetusumbua sana. Naishi tu karibu na reli, mahali hii reli ya kupitia kwenda kwa rail station inapitia karibu kwa area yangu. Na ile shida nimeona hapo, nimewahi kusikia tu habari ya hizo waya za reli zikipotea. Reli ina manufaa makubwa sana kwetu.
kama inatupeleka Mombasa kwa njia rahisi na mzigo inabeba na vitu vingine, inaleta maendeleo kwa area. Haswa wanaiba vitu yote, kitu yote inahusika na chuma. Kitu yote kama ni waya, nini yote, hiyo ndio inaibwa. Alafu kitu kama karai yote hapo yote hiyo naibwa tu hivyo. Vitu yote inahusika na scrap. Na iwe chuma nini yote hiyo ndio vitu wanataka sana. Hatua ile tumefanya tunangangana tu polisi. Mara tukienda polisi tunashika wengine. Lakini dawa tu ni inaletwa na wale wanafanya hiyo kazi. Ni hatari kubwa hiyo. Sasa wakimaliza hii lazima wataenda kwa hizo. Na hata wakisikia wanaiba hiyo lazima ni hawa tu, ni hiyo group wanafanya hiyo kitu. Na dawa tu hiyo kitu ipigwe marufuku ikiwezekana. Now, the Office of the Spouse of the Deputy President, the OSDP, Pastor Doris Rigathi, has facilitated a 2-day screening camp on Tuesday and Wednesday for alcohol, drugs and substance abuse for those suffering from different types of addiction. The event that attracted over 700 participants was held at RUTO Stadium in Dagoretti constituency in Nairobi and was aiming at waging a war against drugs in the society or the country at large. Speaking during the event, Dr. Wairimu Wanjaya stated that the camp's ultimate goal is to see productive boys and men reformed from substance abuse, noting that the screening camps will continue in a bid to tackle the drug menace. Tumetibu watu wengi wa madawa. Hata mimi nilikuwa mmoja wao, lakini nikakuja nikareform. Sasa mimi siwezi taka vijana wapotelee mtaani. Juu siwezi taka kuona kijana akipotelea mtaani, na hapo ndio nimepitia. About 80% of those we have screened are at dependent level, meaning they need more of intervention. Actually, we need to do admissions to some of them, and we also need to do some fasting to some of those people who have not gone deeply into addiction. So this is such a big step forward, starting here today. You will see us back here and in other places in Nairobi doing the same, and then transitioning to the next step. All we want is to see productive boys and men who have gotten out of this menace and are now earning income for themselves and supporting their families and engaging positively in the community, and then at national level, we are all winning. Is that correct? So that is the broad plan. Just to paint a picture, this is not an event. This is a journey. It's a process. And in the western region, closure of sugar milling activities in the country from 4 months over raw material shortage is expected to have a serious repercussion in the country. The closure has been attributed to the declining sugarcane production in the region. Chief External and Communications Office of the company has emphasized on the need for policy adjustments that will help mitigate the adverse effects, adding that the closure of these companies will not only affect the farmers but the local economy that is reliant on sugar company operators in the country. Now that all the millers have been given a directive by AFA to close for a period of not less than 4 months before they can do a review of the situation, how does it affect the key stakeholders, i.e. the employees in the milling industry, but more importantly, the farmers? So far, like for example in West Kenya, we have registered a huge number of job losses. Not just the tractor drivers, but also our field officers and other employees at all levels. If you look at the farmers, they are now in doubt because we have been recruiting farmers, encouraging them and actually doing farm preparation. They are asking, so what does it portend for us? And among other things, he's put a finger on poaching. That is theft. Poaching amongst the players, the key players who are the millers. Elsewhere, Deborah Chipogisio, a 13-year-old KCPE candidate at St. Paul Caron Boarding and Primary School in Kitalengarengan Village, West Pokot County, is fighting for her life after developing a heart disease for the last 2 years. Deborah, who lives with her grandmother, says she has not been in school since beginning of this year, despite her being a candidate. Deborah says her illness started as a chest problem and she went to a health center and was given drugs. By the time the problem persisted, with the family now calling on help from well-wishers to help them raise at least 2 million shillings needed for the medication to enable her resume her studies.
ilianza kuuma kama kifua. Sasa nilikuwa naendea shule leo. Nikifika shule nilikuwa nachoka sana. Sasa hatukuwa najua ni nini. Ndugu yangu alinipeleka hospitali na wakapima. Walikuwa nadhani kifua, wakanidungia dawa ya pneumonia. Mpaka 2022 ndio wakapima sasa wakajua kumbe ni shida ya roho. Sasa walipojua wakatuambia wanapeleka Nairobi na hata hatuna pesa ya kupeleka huko. Ilitushinda sasa tunafanyaje? Ndio tunaomba msaada mtusaidie. Hata kwa shule sikusoma term 1 na term 2 na niko class 8. Sijui nitafanya nini, mnisaidie. Ni mtu hapa, mimi peke yangu. Hakuna baba, baba alibariki zamani. Na mimi hapa na watoto. Anabaki hivyo tu. Paka hii mtoto anakuanjaka nini? Yuko shida na huko baba yake zamani ilipewa. Saa hii mimi mtoto yuko shida sana. Na mimi yako hapa anauza shamba yote. Niko na watoto yangu 4 na kusomesha. Hiyo ngine hiyo amemaliza hata kwenda kwa nini university tena anipita mzuri sana. Lakini pesa na unapotea. Saa hii mtoto akakuja kutoka mali mama yake kwake yuko chini, akakuja kana mimi akasema koko kifua nani nauma. Akamwambia sasa nini jepo iko kila siku nauma, hata kama kimwambia aenda kuni anakuja anatupa chini kuni akachoka. Yangu tu nilikuwa naomba tu kabisa ya kwamba huyu mwanafunzi ameteseka kwa muda sana. Kwa sababu wakati ilianza wakati huyu mwanafunzi alikuwa kwa darasa la 6. Na wakati huo ni kama walikuwa wajajua ya kwamba ni ugonjwa gani ambaye imehadhiri mtoto. Lakini wakati sasa walijaribu wakapeleka hapa sub county district hospital ambaye ni Kachiliba, ndio wakapima wakaangalia wakasema kwamba kuna shida wa moyo. Wakarifa hawa wakaenda Kapenguria, kufika Kapenguria tena wakarifa tena waende Kitale, ambapo wakaenda wakapata ya kwamba kwa Kitale kuna shida ya moyo kama kuna crack kwa moyo, ambapo waliambiwa sasa inatakana tena waende Nairobi watafute specialist ambao wanaweza shughulikia kuangalia hiyo shida. Wakati sasa walifika pale sasa ikawa ni shida, kwa sababu wakati walisema maneno ya pesa ikawa ni ngumu. Kwa sababu walisema kwamba it's around 800 to 1 million, na familia yenyewe ukipata ya kwamba kweli wameshughulika kwa hiyo muda mrefu hiyo hajakuwa na uwezo wa kutafuta hiyo pesa. And elsewhere, residents of Lurambi, Kakamega County are decrying failure to get services from crucial amenities due to the poor state of infrastructure in the sub-county and are calling on the government to move with speed to ensure the roads are repaired. However, area MP Emmanuel Wangwe has promised that the roads will be repaired in the next few weeks to ensure they can be able to access crucial services. Hakika hii barabara ni barabara nimeanza kuisikia 1970s ya kwamba inatengenezwa, haitengenezwi. Jiulize miaka ya 70 mpaka saa hii ni miaka ngapi iliyopita? Jambo linalonishangaza, sijui kama wabunge wameweka hii barabara iwapatie kura, kwa sababu anasema mkinipitisha hii barabara itamaliza mwaka moja kama sijaimaliza. Mkinipitisha, munipatie tu mwezi moja nitaipitisha. Kama sijasahau, rais wetu alisema hii barabara inaanza kutengenezwa kutoka Navaholo mpaka Rurambi, iende mpaka iungane na ya Bungoma. Wabunge wameshafika katika bunge, wamesahau kumkumbusha rais. Rais wetu hawezi kumbuka kila kitu. Ni mtu sasa anasimamia dunia, nchi nzima. Hawezi kumbuka kila kitu. Hiyo safari ya hiyo barabara iko na phases mbili. The first phase, mimi mumeona Mheshimiwa Musalia Mudavadi, yeye ndiye Prime Cabinet Secretary wa serikali ya Kenya. Yeye ndiye anasimamia miradi yote ambayo inafanyika katika serikali ya Kenya. Mumeona Mheshimiwa Wetangula, yeye ndiye Speaker wa bunge la kitaifa la Kenya. Hiyo barabara inatoka hapa ikienda mpaka kwake. Tumeshikana na Mheshimiwa Wetangula, ameguzia jambo la hiyo barabara. Tumekaa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi
juzi ametuma inspector kutoka kwa ofisi yake, wamesunguka kwa hii barabara yote, wamepima mpaka Bungoma. Tulikuwa na rais kule Malava, akapeana amri kwamba lazima hiyo barabara ikamilike. Nasimama nikiwaambia kwamba ile amri Mheshimiwa Ruto alitoa ya kufukuza ile woria ambaye ilikuwa kwa hiyo barabara last week imekamilishwa, na hiyo barabara itakuwa inawekwa katika official tender process kuanzia in the next 2 to 3 weeks kutoka sasa. And out to some sports, the National Secondary School Games entered its third day today, with Dagoretti High School seeing off St. Anthony Boys High School 1-0 at Kakamega High, and Shandarema securing a 3-0 win over Kiringari at Buhungu Stadium. Dagoretti High will face Agoro Sare, while Shandarema face St. Anthony for the semi-finals. Finalists will represent Kenya for the East African School Games in Kigali, Rwanda. And we've come to a close here on Trending News, but let me bring you up to speed with what you can expect at our bulletins. Lookuptv Reefer at 7 p.m. and Lookup News at 9 p.m. We'll be looking at the university funding model, because it will be explained in details with our very able reporter, Ian Keitani. And as well, we'll be looking at the varsity digital transformation as well. And the story that we just did about the community health bill, which is at the stage 2 now in the August House, and of course different stakeholders just chiming in their views as how the bill will affect different stakeholders. And as well, today being a Thursday, we talk matters constitution, so at 9 p.m. I will be having a discussion on legally speaking. I'll be talking about the